I don't need to go and get more paper. What class are you in? B. Okay, well, that needs to be right because I'm ordering will go to that one. It's 7B, 11B. Okay, thanks. Hi, Mum. Sita, you've got your microphone on. What? I can hear you in Emmy, or I can hear Emmy talking on the iPad. Oh, you're joking. It says Hurst is not in the meeting yet. Yeah. I'm thinking, what from me? What do you want me to say?
Good evening, everybody. Tu B'Shvat Sameach, or good afternoon, or good morning. Tu B'Shvat Sameach, wherever you are in the world. I hope you are doing well, keeping safe, and doing all right. This evening's shiur is generously sponsored by Sam Tatarka in memory of his mother, Minyanet Menucha Bat Shlomo HaKohen and Bluma Zichronam Livracha, whose 21st Yortzeit is this evening. So thank you very much to you, Sam, and the Tatarka family, and we hope that tonight's learning will be Li'ilui Nishmat, your late mother, Alea HaShalom. What I'd like to share with you this evening is a Perush on the Torah, which on a personal level excites me greatly, although I am very biased about this Perush on the Torah. And I am biased because I was there when this Perush on the Torah, it wasn't written, it wasn't yet written down in words, but I was there when this Perush on the Torah was discovered by the author of this Perush. Now that's somewhat unusual. I, on a Thursday night shiur, can bring you ideas from Mefarshim 300, 400 years ago, 6, 7, 8, 900 years ago, and Midrashim, which are even older. So it's going to have to be a contemporary Perush, but nevertheless, let's start with the classical sources and we will build our way up to more contemporary approaches to our topic this evening. And our shiur this evening focuses on one key pasuk in Shirat Hayam in source number 1. It's a shame that we know the story of this week's parasha before we read it, because if we didn't know what was going to happen in this week's parasha, we would be completely consumed by the drama of the events, being caught by the sea with the Egyptians charging behind us, and the panic and the fear and the great joy and the salvation and the majestic experience of Kriyat Yamsuf. It's difficult for us to identify with those details of the text because we've read it all before and we've heard it all before. But we need to, when we read the Torah, to a certain extent, forget everything we've learned before and learn it with fresh eyes and approach the Torah for the very first time to really understand that which we are seeing. And in the context of the beautiful shirah that we offered to Hashem upon crossing the sea, we said, Ozi v'zimratka v'hili lishoah, Hashem's strength and might or vengeance or song has become my salvation. And then we say, Ze keli ve'anvehu, this is my God. Ve'anvehu can be explained in different ways. For the benefit of this evening's shiur, we will translate it as, and I will glorify him. Elokei aviv aromemenu, he is the God of my father, and I will exalt him. And Rashi, based on the Midrash, comments on this phrase, Ze keli, when we said at the sea, this is my God. Rashi says in source 2, Bichvado nigla alehem. Hashem appeared to those who went through the sea in his glory. And they were able to point at him. They were able to point a finger at Hashem. The word Zeh in the Torah is a reference to something tangible that you can point at. And when we said Zeh Keli, this is my God, there was something that we could really put our fingers on, something tangible, mamashi, about seeing Hashem or experiencing Hashem at the Yam Suf. And this is the background to the phrase which we're going to focus on this evening from the Midrash, where it says, Ra'ata shifcha al hayam, ma shelo ra'u neviim. A maidservant saw by the sea what prophets were unable to see. A simple maidservant by the Yam Suf saw something that our greatest prophets had not seen. And I'd like to look at the original Midrash that this is based on, because while Rashi talks about Nevi'im in general, if we go back to the Midrashim, we'll see that there are references to specific prophets. In source number 3, we have the Mechilta, the Rebbe Yishmael, which is often quoted as the source for this concept. And it says, Zeh Keli, we said in the song, this is my God. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer says,
Minayan ata omer sherata shivcha layam asher lo ra'u Yeshaya v'Yechezkel. How do we know that what a maidservant saw by the sea was something that Yeshaya and Yechezkel did not see? So there's a specific reference to these prophets that by the sea a simple maidservant, I'm adding the word simple, saw more than Yeshaya and Yechezkel. Well, we know that it says in Hosea chapter 12, verse 11, Shne'emar, Uviyad ha-nevi'im adameh. Hashem says, when I appear to prophets, it's adameh, from the word of dimayon. It is a comparison, a parable, a mashal. When Hashem appears to the prophets, he doesn't appear as Hashem. He appears through different likenesses or images or concepts or ideas. That's how he's perceived by the prophets. Uchtiv, and it says at the beginning of Yechezkel, Niftechu hashamayim, the heavens open up, ve'erem mar'ot Elokim, and I will see mar'ot Elokim, visions of Hashem. Prophets saw visions, likenesses, parables. They didn't see Hashem himself. But at the sea, what did we say? At the sea, we said, Ze Keli, this is my God. We saw something which was clearer than what the prophets saw. And just to make this point, I'd like to look at just one more midrash before we ask the question, what exactly did we see at the sea? In source number 4, another midrash, this time from Shmot Rabbah. Amar Rabbi Berachia said, Bo urei kama gdolim yordei hayam, come and see how great those who went into the sea were. Let's compare them to Moshe Rabbeinu. Moshe, kama nitchabed v'nitchanen lefnei hamakom et shara'ayat hadmut. How much did Moshe need to beg and plead before Hashem just to catch a glimpse of Hashem's image? Uvasof herelo b'siman, and at the end he saw Hashem through a siman, through a symbol. He didn't see Hashem directly. Moshe begged and pleaded and only saw Hashem from behind, partially. Let's compare this to the celestial beings, the angels up on high. Hachayot hanosot et hakisei, the angels who carry Hashem's throne. Einan mikirot et admut. They don't know what Hashem looks like. When the time comes for them to sing, the angels say, where's Hashem? Who knows where Hashem is? Ein anu yodot. We don't know where Hashem is, say the Chayot. Im kanhu, im b'makom acheru, is Hashem here, is Hashem there? The angels are turning to each other. And they're asking, Ayei makom kavodo, where is this? Where is the place of Hashem's glory? So they just say in general, Baruch Kvod Hashem mimkamo. Blessed is the glory of Hashem from his place wherever he happens to be. We don't have to get too much into detail about the angels carrying Hashem's throne tonight and what that means. But the general point is, angels are unable to point at Hashem, to say, this is Hashem with such clarity, the same way Moshe Rabbeinu wasn't able to. However, V'olei hayam, those who came up from the sea, kol echad ve'echad, every single one of them, mar'eh be'etzba'o, was able to point with his finger, v'omer, and say, Ze keli, this is my God, v'anvehu, and as a result, I will glorify him, or I will build a home for him, or I will become a house for him, however you want to translate that word. So it appears that the crossing of the sea in this week's parsha, as incredible as it was to see the miracle of the splitting of the sea, what we saw by the sea was something far greater, perhaps, because at the sea we saw Hashem in his greatest glory, a level of glory which we have never ever seen before, or perhaps seen since. So what was it that the maidservant saw by the sea? What did it look like? What did this image appear to be? And I'd like to commence with a more classical, let's call it less adventurous approach to answering this question, and we'll get more adventurous as we go along.
And a classic approach is to say slightly differently from what Rashi said, or taking Rashi's words not literally. And it's to say that when it says that we saw Hashem, it doesn't mean we saw Hashem. It doesn't mean that we saw something physical that we were able to point at with our fingers and say, this is Hashem. But what it means is that the miracles of the Yam Suf were so great and incredible and clear, and Hashem's salvation was so incredible, that the simplest person in Am Yisrael was able to see Hashem and experience Hashem in a way that the greatest prophets couldn't ever experience him. This was less the prophecy of climbing up through the levels of Seichel and into the spiritual world and the higher echelons to catch a glimpse of Hashem's spiritual sight, but more a sense of, from our own personal experience, seeing Hashem in this world through the miracles of this world. And what took place by the Yam Suf were many, many miracles. And we see this in the Mishnah in Avot, which tells us in source 5. Asara nisim nasu labotenu b'Mitzrayim. There were 10 miracles which happened to our forefathers in Egypt. V'asara al hayam, there were a further 10 miracles by the Yam Suf. There's something special about the number 10, because we go on and we say, there were 10 plagues against the Egyptians in Egypt. V'asara al hayam, another 10 plagues by the sea. On 10 occasions, our forefathers tested Hashem in the wilderness. Shneimar, as it says explicitly in Bamidbar, chapter 14, we tested Hashem 10 times, and we didn't listen to Hashem's voice. But the relevant phrase for us this evening is Asara al Hayam. There were 10 miracles by the sea. So the Mishnah tells us there were 10 miracles, but the Mishnah does not tell us what those 10 miracles were. And that's where the Mefarshim step in to explain. For example, in source number 6, Rabbeinu Yonah describes the 10 miracles by the sea. Va'asara al hayam, 10 miracles by the sea. Harishon, the first miracle, I think we all know this one. Kriyat Yam Suf, the splitting of the sea. Kamo shneimar, as it says, Vayibaku hamayim, and the waters split. Now I've cut down this source. I haven't brought all the references, but for every idea brought here, there is a source or a reference. Hasheni, miracle number 2, Nasu hamayim kekeshet, the waters became like a bow. Now, traditionally, this is explained to mean that it was like a roof over their heads. Although I've just thought now that we can give a different explanation to this later on in the shiur. But it's explained certainly the way Rabbeinu Yonah meant this was that it was arch-shaped. That's what he meant. Hashlishi, miracle number 3. Ke'even shayish nish'ar b'tachtito v'Yisrael ovrim b'yam k'malech b'beito. When we walked through the sea, it was like walking in one's home on marble flooring. V'lo nitlachlu ragleihem, our feet didn't get dirty. Harivi'i, miracle number 4. That was just for us. But when the Egyptians went through the water, it was as if they were walking through cement. Hachamishi, miracle number 5. For the Egyptians going through the sea, the waters became very hard and sharp and jagged. Uketzurim, like these sharp rocks. Umazik lamitzriyim haodfim acharei Yisrael, and it caused danger to the damage to the Egyptians who were pursuing us. Hashishi, miracle number 6. Kinigzarim l'shnei masar gzarim. When we went through the sea, there were actually 12 different paths going through the sea, one for each tribe. Hashvi'i, miracle number 7. The walls between the different tribes were transparent, so we were able to see the other people going through the sea as well. Hashmini, miracle number 8. The wallpaper design of our 12 transparent tunnels going through the sea wasn't like chaticha achat. It wasn't just like one slab. Actually, it was like a bricklayer's pattern.
And it was like a brick pattern going through the sea. Beautiful marble flooring, transparent brick pattern on either side, an arch above our heads. Hatshi'i, miracle number 9. Shamayim hamatukim shebayam lo kafu kishar mei hayam. The drinking water in the sea didn't freeze or become congealed. There was plenty of drinking water for us, which came in, the fresh waters which came into the sea from the rivers. And finally, Ha'asiri, miracle number 10. Achashtitam, after we drank the water, hayunikva'im miyad, the water straight away became like ice, which means Shamayim hanozlim lo hayu yordin adakarka. Imagine the whole of Am Yisrael drinking from water fountains. It would have created many pools of water and mud and mess on the floor. But don't worry, when we drank from the fresh waters of the sea, none of it fell down to the ground. Ela Yisrael shotin mahen, the Jews would drink from this water. Bashar haya nikba v'nofel al karka kechatichot shel sheleg, like snowdrops. The remaining drops of water would all fall down to the ground. Based on this explanation of the Mishnah, the experience of going through the Yam Suf wasn't just going through a sea on a Yabasha, which in and of itself would have been more than impressive, but it was a luxurious, first-class experience for everybody going through the sea. And therefore experiencing the direct hand of Hashem and the multiple miracles of Hashem and the love of Hashem in that intense way meant that there's nobody in Am Yisrael who could experience that and not point and say, wow, this is Hashem. Not necessarily that they saw Hashem, but through their experiences, they were able to see Hashem. Now, I'd like to ask, were all these miracles really necessary? Was there anybody in Am Yisrael who would actually complain and say, Thank you, Hashem, for splitting the sea while the Egyptians are chasing us. However, do we really have to go with that other Shevet? Can't we just stick with our own tribe? Or would anybody have said, thank you for our own tunnel, but we still want to see the other guys? Or if your life is being saved in a miraculous fashion with the sea being split, would anybody have complained if their sandals got a little bit muddy or some of the drinking water would have fallen down to the ground? Or with the protection of the Ananei HaKavod, the clouds of glory overhead, who needed a roof of water? They didn't need a roof for any form of protection at all. Or would anybody have said, Hashem, this is beautiful, Moshe, this is great, but couldn't you come up with a better design for the wall? What a plain slab. That's completely out of fashion. Everyone in Egypt has these special designs on their walls nowadays. Would anybody have complained about that level of detail? One answer is yes. We complained. And there is a view that every single miracle by the sea was a response to a complaint. We see this in source number 7 at the top of page 2, which I've brought just very briefly, but it's a long source which goes into detail, very repetitive detail, almost like a children's book, but you can get the point without repeating all of the key phrases. Source number 7, we're told. B'sha'a she'amdu avotenu al hayam, when our forefathers stood by the sea, Amar lahem Moshe, Moshe said to them, Kumu, get up, Avru, go through. Amru lo, we said to Moshe, Lo na'avor, we're not going to go through the sea. Aishanasayam nekavim nekavim, until the sea starts actually splitting. Natal Moshe matehu, Moshe took his staff, v'hika al hayam, and he hit the sea. V'naseh nekavim nekavim, the sea started splitting. And then Moshe said, all right, time to go through. And then we said, no, Moshe, lo na'avor, we're not going to go through the sea. We want it to be completely split. Okay, so Moshe completely split the sea. He says, okay, can you go through now, please? And we said, no, Moshe, we're not going to go through the sea. We need different tunnels for the different tribes.
And so it was that Moshe put different tunnels for the different tribes. And then we said, Lo na'avod shenaseh lefaneinu choma. We said, we're not going to go until it's a better material for us on the floor. And then Moshe made it a better material. Lo na'avod shenaseh lefaneinu midbar. We actually wanted to be complete wilderness. He made it like complete wilderness on the floor. Lo na'avod shenaseh lefaneinu perurim, perurim. We actually want the waters to be crushed down in a certain way to have a benefit for us going through the sea. He did that as well. We want them to become sharp rocks as well for the Egyptians coming through. He did that as well. We're not going to pass. It has to be completely dry. We kept complaining and saying it's not good enough. This isn't good enough. That isn't nice enough. We need walls. He made walls. We said we need flasks of drinking water. He gave us flasks of drinking water, and eventually we went through. What this suggests in this midrash is that you can save somebody's life and they can still complain. It doesn't make a difference what you do for Am Yisrael. You could save the entire people by splitting the sea in front of them, and some people are still going to complain about something, and that is just part of the experience of leading Am Yisrael. And so were these miracles necessary? According to Avot Rabbi Natan, yes, they were necessary, because if not for these miracles, we wouldn't have gone through the sea. However, there's a different approach of Tosfot Yom Tov in source number 8 that I'd like to share with you before moving on to a completely different angle about this whole concept of the maidservants by the sea. Tosfot Yom Tov tells us in source number 8, Va'asara al hayam, 10 miracles by the sea. He asked, B'nei Chamishi, this 5th miracle, Yesh lidakdek le'ezeh siba v'tam nasu kelevenim. We have to ask, what difference does the pattern of the tunnels of the wallpaper make? Really, what difference does that make? V'nireli, and Tosfot Yom Tov answers, Shehaya lenoi uletiferet Yisrael. The reason why Hashem did it was for our beautification and for our glory. Kamo hanes hasheni, like miracle number 2 on the list. Shenasayam kimin ohel, that the sea became like a tent, meaning arch-shaped over our heads. If it just would have split, who cares what roof we needed it? If the idea of this roof was to provide shelter for us for above, because of the sun, or because of rain, undoubtedly the clouds of glory would have been with them at that time, even though we went through the sea. So it was absolutely unnecessary to give us a roof, a ceiling made out of water, and it was absolutely unnecessary to give us a wallpaper design. Who cares? Why did Hashem do this? He did it ela lichvodan shel Yisrael bilvad. He did it because he loves us. That's why Hashem performed these 2 miracles. 2 miracles which Tosfot Yom Tov identifies as being unnecessary. It's just because he loves us. And when you love somebody or something, you will go above and beyond, and you will invest in the detail and the beautification. Could you get away with less? Maybe. Will a simple pattern work? It would work. But because Hashem loves us, he made the experience of going through the sea as luxurious and as beautiful and as comfortable as possible for everybody. And therefore, if this is the case, it's perhaps no surprise that this pasuk, Zeh Keli Va'anvehu, is the source for the halachic concept of Hidur Mitzvah, doing a mitzvah in the most beautiful possible way. As the Gemara tells us in Shabbat, Daf Kuf Lamed Gimel Amud Bet in source number 9. Zeh Keli Va'anvehu, this is my God and I will glorify him. The Gemara tells us, Hitna elefanav b'mitzvot, it means we have to beautify before Hashem with our mitzvot. Aser efanav sukkah na'ah, make Hashem a beautiful sukkah. V'lulav na'eh, a beautiful lulav. V'shofar na'eh, go for a beautiful shofar. Tzitzit na'eh, the nicest tzitzit. Sefer Torah na'eh, go for a beautiful Sefer Torah. Don't cut corners with mitzvot. Don't hold back with mitzvot. Do it in the most beautiful possible way. Now you can say, this comes from the word va'anvehu, and I will glorify him, meaning I'll do everything in a beautiful way. But in the context of these psukim, what we see is that when we do things beautifully for Hashem,
It is a response to the way Hashem does things beautifully for us. When we were going through the sea, Hashem showered us with his love. We were just completely surrounded by his miracles, which were unnecessary, but were just expressions of his love. He wanted things to be beautiful for us. And our response was, Zeh Keli, this is my God, Hashem. You've done things so beautifully for us. V'anvehu, we are going to do our mitzvot as beautifully as we can for you in return. So far, we've seen approach number one to the concept that we had an intense opportunity to see Hashem by the sea, where the claim is, the suggestion is, that it's not that we actually saw something, or we actually saw something representing or Hashem himself. It means more in the sense of mibsari achazeh Elokai, from my own flesh, from my own experiences, from that which occurs to me, I perceive Hashem. We perceived Hashem through that experience. Approach number two I will share with you is from Rav Yoel bin Nun, where he says as follows in source number 10, and from this point onwards in the shiur, the assumption is that the maidservants by the sea, and Kal Vachomer, everybody who wasn't a maidservant by the sea, actually saw a prophetic or otherwise vision of Hashem. And Rav Yoel bin Nun says in source number 10, Kama diek Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, he was just so right. He really got it spot on when he said, Ra'ata shivcha al hayam ma shelo ra'a Yechezkel, that the maidservant by the sea saw that which Yechezkel didn't see. Why? Mipnei shehi ra'ata be'enei basar v'adam et yeshuat Hashem la'am Yisrael hayotzeh miMitzrayim. What the maidservant saw was, with eyes of flesh and blood, the salvation of Hashem for Am Yisrael coming out of Egypt. Keshechvod Hashem hofia, when the glory of Hashem appeared, v'hit gala ba'aretz, and revealed itself in the land. So, what did the maidservant see? What did we all see? We saw the glory of Hashem bringing us out of Mitzrayim. Ve'ilu Yechezkel, what did Yechezkel see? Ra'a et hafech hagamur. Yechezkel saw the complete opposite. Yechezkel saw the glory of Hashem, but in the context of us in exile, or coming out to exile. Therefore, we have two different groups of individuals, or two examples of individuals. The Shivcha, who saw the glory of Hashem in the return from exile, and Yechezkel, who saw the glory of Hashem in the commencement of exile. And Rav Yoel bin Nun makes a critique of the world today. And he says, Yesh ka'ele shamadifim ruchaniyut bagola al gashmiyut ba'aretz. Some people prefer spirituality in exile than physicality in the land. Some people prefer that Yechezkel experienced an incredible spiritual experience. All right, it's outside Israel, but look how incredible it is spiritually. But Rav Yoel bin Nun claims, Aval hanavi Yechezkel haya ma'adif liot shivcha al hayam v'lo lihinabeh al chorban Yerushalayim. Given the choice, Yechezkel the prophet would have preferred to be a maidservant by the sea than to prophesy about the destruction of Yerushalayim. And so Rav Yoel bin Nun suggests that the comparison between the Shivcha and Yechezkel isn't just a comparison in the quality or the image that they saw. The comparison is a comparison in historical context and direction. And seeing Hashem when we are coming back from exile is a much more powerful experience than seeing Hashem in exile or on our way to exile. And given the choice, Yechezkel, who had the most incredible visions and spiritual achievements of perceiving things which we can never really understand that he describes, he would have given all of that up just to be a simple maidservant going through the sea, to be part of a return to exile, a journey to Eretz Yisrael,
as opposed to a journey away from Eretz Yisrael. In the final part of this evening's shiur, I would like to share with you the approach of my Rosh Yeshiva, Rav Yaakov Meidan. Rav Yaakov Meidan is a student of Rav Yoel bin Nun, although in many areas he is perhaps his equal or perhaps even more than that. For those of you who don't know, Rav Meidan is a Gandalf-like figure, a very active individual with a flowing white beard who is very much connected to the world and connected to nature. And the Perush I'm going to share with you from Rav Meidan this evening comes very much from his personality and experience. He's a very excitable individual. And a number of years ago, I had the privilege of accompanying him on a couple of trips to America and Canada. And it was on one of these trips that he came up with an explanation for the question we are asking this evening: what did the maidservant see by the sea? And Rav Meidan, just to travel with a gadol like Rav Meidan is an amazing experience, and he was a prolific writer. Between us, we completed 10 chapters of a book on our flight to New York. I didn't write any, he wrote all 10, but I was sitting just behind him and I was watching him doing his work. And perhaps my main job on this trip was to get Rav Meidan into the country, past passport control. Because Rav Meidan told me before we were going through passport control that he had two aims on this trip. His first aim was that every single audience he addresses knows that Yetziat Mitzrayim is not something that took place 3,330-ish years ago, but it's something which takes place to every single one of us every day of our lives. He said, my aim of this trip is that everybody knows that the exodus from Egypt is relevant to us today. That's aim number one. Aim number two, he said, is we're going to get rid of Obama. So we're coming up to the passport control, and they were asking us what the purpose of our visit was. And I said, Rav Meidan, let me do the talking. I said, my colleague here is somewhat hard of hearing, which is true. He is somewhat hard of hearing, and that I'll be speaking on his behalf. And I described the aims of our trip without mentioning our plans to take down Obama while we were in America. Either way, it was on this trip that he came up with not the following Perush, but the one after that we're going to learn tonight. And these teachings of Rav Meidan have been translated to English by David Strauss, and there's no point me teaching them to you in the original Hebrew. If they've already been translated, I'll save you the effort and we will go through it in the vernacular. So source number 11, now towards the bottom of page 2, towards the bottom of page 2. Rav Meidan says, the reader might wonder, but surely the maidservant at the sea saw the chariots of Paro, whereas Yechezkel saw the chariot of the Shekhinah. What Yechezkel saw is what's known as Maaseh Merkava, the makeup of the Merkava, the divine chariot. It's a very Kabbalistic, spiritual, elevated, high level of perceiving Hashem. The maidservant saw the chariots of Paro. And he starts off by quoting his teacher, just to acknowledge his approach. I learned from my revered teacher, Rav Yoel bin Nun, that the maidservant saw the resting of the Shekhinah on the sea. Yechezkel, on the other hand, saw the Shekhinah's departure from the temple and from Jerusalem. Hence, that which the maidservant saw was greater than what Yechezkel saw. We saw that, in Rav Meidan's own words, ourselves. Now, at the top of page 3, we reach Rav Meidan's first approach. And he says as follows. Today, especially after the Gulf War and the Second Lebanon War, we are well aware that while the test of the army's resilience is important, the test of the home front's resilience is no less important. And now Rav Meidan is going to paint what I'm going to call a contemporary midrashic picture of going through the sea. And his description of going through the sea isn't exactly the business class experience which the midrashim before described. And here Rav Meidan says, the people of Israel entered the sea with their wives and children in the midst of a strong east wind that lifted the water way over their heads.
roaring waves that were held up by the strong wind alone, and to the human eye seemed liable at any moment to fall back down with force to their natural place on the floor of the sea. This was a terrifying experience. Try to imagine a Jewish mother holding an infant with one hand and pulling along her 2-year-old toddler with the other, the deafening noise of the wind making his crying inaudible. She heads down to the bed of the sea in the darkness of night, in the midst of the water that is lifted up high, only because this is what Moshe had told her to do in the name of God. She marches on with her husband and her older children like a well-disciplined army following the orders of Moshe, and she does not turn back. The sheep and the donkeys that are carrying the family's possessions advance with them. Only after we internalize this awesome sight can we understand the aforementioned statement of Chazal, which was, a maid servant saw at the Yam Suf what Yeshaya and Yechezkel did not see. Rav Meidan here is suggesting that the praise of the maidservant is not necessarily a description of the experience of that which she saw or she perceived, but this is praise of the maidservant herself. It's praise of the normal members of Am Yisrael. Who were the heroes of Kriyat Yam Suf? Was it Moshe, who hit the sea with his staff? Was it Nachshon, who jumped in first? We need to understand that every single person who went through that experience into a sea with their children and their possessions and their animals with that absolute terror, everybody was a hero in this story. And this story could only have been possible if the ordinary members of Am Yisrael acted with great resilience. This is the courage and faith of a trustworthy home front, which complements the might of God, the man of war, Hashem ish milchama, which we say during the Shirah. Without it, there would have been no room for God's complete victory over the Egyptian army. And so Chazal praise the ordinary members of Am Yisrael by the sea, because the miracles of the sea were only possible because of the cooperation of an entire nation of ordinary individuals going through some very testing and challenging and fearful experiences. That's Rav Meidan's first approach. I do wonder if Rav Meidan delivered this approach in the context of being soon after the Second Lebanon War, where his audience would have needed to hear a message about the importance of the home front. And I don't know if Rav Meidan would offer this approach in a different context, but approach number 2, I know, comes straight from Rav Meidan's heart and mind. Here we go. The background to approach number 2 is the prophecy itself of Yechezkel. And in the opening chapter of Yechezkel, there are a series of psukim which are absolutely impossible for us to understand. We can translate them, but that doesn't mean we can understand them or have any idea what they mean or what they are saying. And they are describing the chariot of Hashem and the surroundings and the supports and what's going on up there. It's completely above and beyond anything we can understand. Avi wants to know, how does Rav Meidan's comments differ from the earlier? Well, I'll let you know, Avi. In approach number 1, we said that it's not that they actually saw anything godlike. They didn't perceive something godlike, but it was that they saw and experienced miracles in a way that they saw Hashem through their experience. It's not that they actually saw God. Rav Yoel ben Nun describes it as actually seeing Hashem. It was a vision of Hashem, which was greater than Yechezkel's vision because of the context and the direction. What Rav Meidan is saying here is that the focus is less on the vision, but more on the people themselves. And the people themselves here are the focus of this teaching. It's not a praise or a description of this incredible sight, but it's a description of the incredible people and how they behaved in that episode, which enabled that episode to take place. But this next explanation of Rav Meidan is definitely going to be different.
Because at the end of Yechezkel's description of all these spiritual things, he says, "Kimar'eh hakeshet asher yeh ve'anan," like the vision of a rainbow, which shall be in the cloud, b'yom hageshem, on the day of rain, kein mar'eh hanoga saviv, so is the vision. Noga means a kind of glowing light around. Hu mar'eh dmut kvod Hashem, that is the vision of the appearance of the glory of Hashem. This is the end of many descriptions of climbing up and seeing Hashem. Va'er'en, I will see you. Va'epal al panai, and I'll fall on my face. Va'eshma kol medaber, and I'll hear a voice speaking. So at the climax of Yechezkel's description of Hashem, he describes it as looking like a rainbow in a cloud on a rainy day. Let's go back to Rav Meidan. We've got a little picture that I took of Rav Meidan while he came up with these words. And he said, the climax of Yechezkel's prophecy regarding the chariot is the last verse in this prophecy, and we will probably never fully understand it. It's the pasuk we just read, as the appearance of the bow that is in the cloud in the day of rain. That's the pasuk we just saw, that Hashem looks like a rainbow in a cloud on a day of rain. And now Rav Meidan tells the story. I once visited Niagara Falls at the US-Canadian border. The many waters fell from a great height into the river below, and the pounding of their fall raised up a great cloud of water drops. The sun shone brightly on this great cloud of drops. The rainbow that was created as a result was strong, with the boldest of colors, and more impressive than anything else I saw there. That rainbow reflected to me the image of that Israelite maidservant at the Yam Suf, who held the hands of her children across the sea. She saw the rainbow not in a distant land, but on her way to the land of God's desire. The reflection of the Shekhinah to her through the colors of the rainbow was brighter than that of which was reflected to the prophet Yechezkel, who stood in the exile of Tel Aviv on the Kabar River. See, what we have here is Rav Meidan by the Niagara Falls. Wait a second. No, that's a different photo. Rav Meidan by the Niagara Falls. We see him on the right-hand side. And you see here in the bottom left corner of the photo, I've caught a little bit of that rainbow as well. And those of you who have been to the Niagara Falls know that they are the most impressive, not rainbow, but rainbows created there. And we're standing there by the Niagara Falls. And Rav Meidan is completely blown away by this experience. Even before he reached the Niagara Falls, he'd already made a bracha of Shehecheyanu and a bracha as well of Oseh Maseh Bereshit. He was so overwhelmed by this experience, seeing so much water. Rav Meidan is somebody who's very, very connected to nature. The day before, I was very, very thirsty because I didn't pack any water bottles for us, and Rav Meidan refused to allow me to buy bottles of water when we were out and about during the day, because he said, I refuse to spend money on water. Water comes from the ground, it's from Hashem's world. I'm not going to spend more money on water in a bottle. Rav Meidan is very, very connected to nature and this world. And when he arrived at the Niagara Falls and he saw this rainbow, he said, I now understand what the maidservant saw by the sea. She saw a rainbow, like Yechezkel saw a rainbow. However, the rainbow which was formed by Kriyat Yam Suf was a clearer and more impressive and more powerful and more majestic rainbow than the rainbow that Yechezkel saw. And so Rav Meidan explains, what did we see by the sea? We saw a rainbow. And just to prove I was there, because it's only true if you've got a photo of it and you put it on Facebook, there I am with Rav Meidan, myself and Rav Meidan, and our rainbow over there by the Niagara Falls as he came up with this Perush. And I was thinking early on in the Shi'ur, perhaps when Rabbeinu Yonah listed the 10 miracles, and miracle number 2, let's find it again, miracle number 2 was Hasheni, Nasu Hamayim Kekeshet, the waters became like a rainbow. Rabbeinu Yonah himself describes that it was arch-shaped. But maybe there's someone who explains that a keshet is an actual rainbow, that the waters became a rainbow, and that's what we saw by the sea.
I'm going to conclude with a sweet gematria for those who like gematria. If not, please rejoin me in 15 seconds, because the Chidah points out that the gematria of Ozi v'zimrat ka vayihili lisho'a zekeli vanvehu elokea v'varomamenu, the gematria of this pasuk is identical to the gematria of Ra'ata shivcha alayam mashelo ra'a adam, a maidservant saw by the sea what no person saw. So if you like gematrias, that's for you. If you don't like gematrias, I'll conclude with a different message, which is a message my father very much enjoys, which is that this image of the rainbow, the image of the glory of Hashem, isn't just a rainbow, but it's a rainbow in a cloud on a rainy day. And without that rain and without that cloud, then you wouldn't be able to have that rainbow forming at all. And this for us should be a source of chizuk, of strength and reassurance as well. For those of us experiencing cloud at any stage in our lives or any form of rainy days, and when there's a downpour upon us, it is only through darkness and cloudiness and that downpour that the ultimate majestic glory of Hashem appears. And Be'ezrat Hashem, that should be the result of any difficulty or cloud that we experience. For the benefit of those who joined us late, I'd just like to mention again that this evening's shiur was generously sponsored by Sam Tatarka in memory of his mother. Forgive me, Sam, I know you're there if I mispronounce her name, Minyanet, but you can correct me. Menucha Bat Shlomo HaKohen and Bluma Zichrona Levracha, whose 21st yahrzeit is tonight. So Sam, we wish you and the family Arichut Yamim. Thank you for your sponsorship of this evening's shiur. Be'ezrat Hashem, the Torah which we have learned this evening should indeed be li'ilui nishmatan, her neshama should indeed have an aliyah. I wish you all a Shabbat Shalom. And I'm now going to pass over to our Rosh Kollel, Rav Yoshua Asolin, who I see has arrived. Erev Tov, Harav Yehoshua. You are now the host. Erev Tov, everyone. And I wish Thank you you very much. Shkoch Rav Denny. Shabbat Shalom to you and your family. Shabbat Shalom to the Rebbe. Shabbat Shalom to everyone. Shabbat Shalom to everyone leaving. Good evening and happy Motzei Tu B'Shvat Sameach to everyone here with us today. Why am I speaking English? I have no idea. אז אנחנו נעבור ללשון הקודש. לשון הקודש, ושמעתי שהרב דיבר על סיים במסר של תקווה, כיצד אפשר למצוא קצת אור ותקווה בזמנים של גשם, בזמנים של חורף, של ענן, שלא כל כך יודעים מה יהיה, וקצת מרגישים באי נוחות. אז כל הכבוד, ואני הייתי רוצה אולי לגשת מזווית קצת שונה לדבר הזה, ואני מניח שוב אנחנו מדברים על קריאת ים סוף, דרך קריאת ים סוף, ואולי קשר בין קריאת ים סוף לט"ו בשבט. מעניין לחשוב על זה. איך אותו רעיון של ט"ו בשבט, ובעצם אולי לדבר על צמיחה, ועל איך אנחנו יכולים לצמוח ולהגיע לכל מיני מקומות, וגם לצמוח ולהגיע רחוק וגבוה, גם כשלפעמים היום נראה מאוד 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 קשה. הרי בעצם זה מה שקרה לעם ישראל. עם ישראל למדו שם על ים סוף, כאשר מה שנקרא בעברית, קוראים לזה רחוב ללא מוצא, מה שנקרא no road, רחוב ללא מוצא, it's a dead end, מקדימה, מקדימה, ים סוף, אין לאן ללכת, מאחוריהם, המצרים דוהרים, רוצים לבוא ולקחת אותם בחזרה למצרים, ומן הסתם תהיה גם מלחמה, ולא יודעים מה לעשות, באמת אין מוצא, זה להישאר כאן, ואולי, לא יודע, אולי, אם נשאר כאן אנחנו יכולים למות, מה נעשה, וכמובן, זה יסתיים בסופו של דבר בישועה גדולה של הקדוש ברוך הוא, אבל אולי נשאל את עצמנו איך הדבר הזה קרה. יש כמה פסוקים מאוד מעניינים וכמה שאלות מאוד קשות. אז ברשותכם, אני רוצה לשתף אתכם את המסך שלי. רק רגע. הנה, זה המסך. ואני רוצה להתחיל עם באמת
מה קרה על ים סוף? רק רגע, אני אזיז פה את ה... אני אגדיל את זה קצת, כדי שיהיה לכולנו יותר נוח להסתכל. בסדר? כמובן, אני אשמח שהדבר הזה, אם יש למישהו שאלות, או דברים כאלה, כמובן אתם מכירים, אני אשמח לשמוע, כדי שלא רק תשמעו עברית, אלא גם תוכלו לדבר קצת. למה לא? זה דבר חשוב, לדבר זה חשוב, לדבר את לשון הקודש. אז באמת, נעשה חזרה על כמה פסוקים, חזרה על החומר, כמו שאומרים, מה קרה שם? בני ישראל עומדים, משה לא יודע מה לעשות, ועומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא. ובאותה נקודה, משה לא יודע מה לעשות, מתפלל להשם. זה מה שיהודים עושים לכאורה. והשם אומר לו, ככה, השם אומר לו כך, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו. מה אתה צועק אליי? מה אתה מתפלל אליי? דבר אליהם, שילכו, שהתחילו ללכת. ואתה, מה אתה תעשה? הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. אז הוא אומר לו, אתה תרים את היד עם המטה, על הים תבקע את הים, בני ישראל יבואו בתוך הים ביבשה. שאלתי את הילדים שלי, אם זה בתוך הים, אז זה לא ביבשה. אם זה ביבשה, זה לא בתוך הים. אלא הים נבקע, ובתוך הים נהייתה יבשה, כל הכבוד, קריאת ים סוף, אתם כבר מכירים את הסיפור הזה. אז כמובן, הקדוש ברוך הוא גם אומר לו, ואני הנני מחזק את לב מצרים, המצרים ירדפו אחריהם, ואז אתה תראה מה שיקרה להם, כולם שם יטבעו בים, ואתם תסיימו עם מצרים באופן סופי. בואו נתקדם קצת קדימה, לפסקה הבאה, מה קורה? יש איזה פסוק מעניין, שאם אתם רואים, אני הדגשתי אותו בבורד, ואתם תראו שהוא לכאורה חוזר על עצמו ללא צורך. פסוק לכאורה מיותר, בואו נראה. ויית משה את ידו על הים, משה נוטה את ידו על הים, ואז הקדוש ברוך הוא עושה רוח קדים עזה, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, רוח חזקה, בוקעת את המים, וישם את הים לחרבה, הים נהיה יבש, נהייתה יבשה באמצע הים, ויבקעו המים, נבקעו לצדדים, ומה קרה אז? ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. בני ישראל הולכים בתוך הים ביבשה, אמרנו שזה בתוך הים אבל יש שם יבשה, והמים חומה, כמו קירות מהצדדים, כמו חומה של ירושלים, מימין ומשמאל, והם עוברים באמצע. זה פסוק אחד, ואחרי שבני ישראל יוצאים מהים, והמצרים נמצאים בתוך הים, השם אומר למשה, עכשיו תנטה את היד שוב על הים, והמים ישובו בחזרה להיות כמו שהיו בהתחלה, והמצרים יטבעו. ומסיים את התורה את הסיפור, כמובן, וישובו המים, ויחסו את הרכב ואת הפרשים, לכל חיל פרעה, המים שווים בחזרה למצבם המקורי, ויש לנו ים גדול, וכל המצרים למטה בפנים, לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים, שרדפו אחרי בני ישראל, לא נשאר בהם עד אחד. כל המצרים מתו, כולם טבעו. וכמובן כאן מגיע הפסוק המסיים, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. אז בני ישראל הולכים ביבשה, שהיא הייתה בתוך הים, נכון? והמים כמו חומה, כמו קירות, מימינם מצד ימין, ומשמאלם מצד שמאל. והייתי רוצה לשאול, מהי אותה חזרה על פסוקים? ראינו פה את הפסוק הקודם, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, ואחר כך פסוק כמעט זהה לחלוטין, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. והדבר מצריך הסבר. מה בדיוק קורה כאן? מדוע התורה חוזרת על אותו פסוק פעמיים? בסדר? השאלה ברורה, חברים? כן, אולי להגיד שקדימה
הם הלכו ביבשה, אבל מאחוריו המים covered up. מעניין מאוד, כי לא יודע בדיוק איך זה היה נראה, מאוד מעניין, אבל לכאורה יכול להיות שזה ככה היה, אבל איך שאנחנו תמיד מספרים את הסיפור, זה שהם יצאו מהים, ואז הקדוש ברוך הוא, כאשר בני ישראל יצאו מהמים, יצאו מהיבשה בתוך הים, אז הים חזר לאיתנו. אבל מאוד מעניין, שאת אומרת שבעצם היו כאן שני מצבים שונים, כאשר הם היו ביבשה, מקדימה הייתה יבשה, מאחוריהם היה ים מאוד 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 מעניין, מאוד מעניין, אני שומע, לא שמעתי את זה אף פעם, תשובה ממש יפה ויצירתית. טוב, אם יש למישהו עוד תשובה, כמובן אפשר לשמוע, אבל בכל מקרה, אני רוצה לחלוק איתכם, ננסה להתקדם, יש שאלה, אני חושב מאוד 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 חשובה, מהאור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש, תסתכלו מה הוא אומר. אתם רואים כאן, במקור מספר 2, אומר האור החיים מספר שאלות. הוא אומר כך, אתם זוכרים מה קרה? משה לא יודע מה לעשות, עם ישראל, בין המצרים לבין ים סוף, משה מה הוא עושה? מתפלל להשם. השם אומר לו, בואו נחזור אחורה, השם אומר לו, הפסוק הראשון, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו, למה אתה מתפלל אליי? תדבר, תגיד להם שיתחילו ללכת. אומר האור החיים, מה קורה כאן? מה קורה כאן? בואו נתחיל את שאלות האור החיים הקדוש. זה האור החיים, רבי חיים בן עטר. בואו נתחיל להסתכל על השאלות שלו, שאלות בעיניי נוקבות מאוד, מאוד קשות. אומר כך, מה תצעק אליי? זה כמובן הציטוט, קוואט מהפסוק. מתחיל האור החיים לומר כך, קשה, כבר יש כאן קושייה, ולמול מי יצעק אם לא להשם אלוקיו? משה מתפלל להשם, השם אומר לו, מה אתה מתפלל אליי? אומר האור החיים, אז למי אני אתפלל? אם אני לא אתפלל להשם, למי אני אתפלל? לבודה, לכל מיני שטויות אחרות? מתפללים להשם, לאן נתפלל? בטח לא לגוורמנט, מתפללים לקדוש ברוך הוא. אומר האור החיים, ובפרט, עוד בכלל, בעת צרה, כאשר יש צרה, דכתיב קראת מצרה לי. זאת אומרת, אנחנו, או מן המצר קראתיה, אנחנו קוראים להשם מן המצר, שיר המעלות, ממעמקים קראתיך השם. כאשר האדם בצרה, אנחנו אפילו מצווים, יש מצווה להתפלל להשם בעת צרה. כולם מסכימים, כל הפוסקים מסכימים, שכאשר האדם נמצא בצרה, אז יש מצווה מהתורה להתפלל להשם. בסדר? אז מה הקדוש ברוך הוא כביכול, כמו כועס על משה רבינו, כביכול, אומר לו, מה תצעק אליי? מה אתה מתפלל? תדבר עם בני ישראל. אבל אומר האור החיים, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני יהודי, ואני בצרה. כשאני בצרה, אני מתפלל, ולמי אני אתפלל? רק לך, הקדוש ברוך הוא. אוקיי? זו השאלה הראשונה של האור החיים. אומר האור החיים, יכול להיות שהשם כעס עליו כי הוא התפלל יותר מדי. בואו נראה. ואם לצד שהרבה להתפלל, אולי השם כעס עליו שהוא הרבה להתפלל, הרבה תפילות יותר מדי, והשם אומר לו, די, תפסיק, יותר מדי תפילות. אומר האור החיים, לא נראה לי, לא יכול להיות. מדוע? אומר האור החיים, הלא כל עוד שלא נענה מהעונה בצר לו, לא ירף מהתפילה. אני מתפלל להשם, אני בצרה. כל עוד שהשם לא עונה אותי, לא מציל אותי, לא עוזר לי, אני אמשיך להתפלל. ככה אנחנו עושים. עד שהקדוש ברוך הוא לא ירפא את כל העולם מהקורונה, אנחנו נמשיך להתפלל על הקורונה, שיהיה רפואה שלמה לכולם. מה לעשות? עדיין ב-2021, בג'ניורי, בט"ו בשבט, תשפ"א, עדיין לא נפסיק להתפלל על הקורונה, כי עוד לא נגמר הסיפור. כן? אז אומר האור החיים, אני לא מבין למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תפסיק להתפלל, לא מבין את זה, מה אתה מתפלל אליי? לא מבין.
טוב, בואו נעבור לשאלה הבאה. אומר האור החיים דבר נוסף. יש עוד קושיה. רואה אני כי נתקבלה תפילתו. זאת אומרת, משה התפלל, השם תושיע אותנו, האם השם שמע את תפילתו? מה אתם אומרים? האם הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו של משה? ודאי. ודאי. אומר לו, הנה, ואמר לו השם, הרם את מתך ונטה את ידך לים, ובקעהו. זאת אומרת, השם שמע את התפילה, אומר לו, אל תדאג, אני מציל אתכם, אני מושיע אתכם, תרים את היד, תבקע את הים, הכל יהיה בסדר. אומר האור החיים, אז משה התפלל, והשם שמע את התפילה. אם כן, אם כן, קובלנות זה שאמר, מה תצעק אליי, למה? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, משה מתפלל אליך, ואתה הקשבת, שמעת את התפילה, אז למה אתה כועס עליו, מה תצעק אליי? אני רק רוצה להסביר, בעברית, אני לא יודע איך לתרגם את זה לאנגלית, אבל כאשר אתה אומר למישהו, מישהו בא אליך ואומר לך, בבקשה תעזור לי, בבקשה תעזור לי, הוא אומר לו, מה אתה מבקש ממני? אז זה נשמע שאתה בעצם קצת, אתה לא כועס עליו אולי, אבל אתה אומר לו, די נו, זה לא, תפסיק, זה לא נכון עכשיו שאתה ממשיך לבקש ממני, כן? יש כאן טענה, קובלנות זוהי טענה, כן? טענה נגד משה. אומר האור החיים, איזה טענה נגד משה? למה הקדוש ברוך הוא לא מרוצה, not satisfied, עם זה שמשה רבנו צועק אליו? למה? הוא התפלל ואתה הקשבת, אז למה אתה כועס עליו שהוא מתפלל? בסדר? איפה אתה יודע שהשם הקשב לתפילה? איפה זה? אז אמרנו את זה במשפט הזה. אומר האור החיים, כי נתקבלה תפילתו. איך יודעים שהשם קיבל את תפילתו? אולי השם החליט לפני התפילה לעשות את זה. הבנתי. אוקיי, אני שומע, אתה אומר טענה מאוד יפה, אתה אומר תשובה יפה, אבל אני רק אומר את האור החיים ראית, נכון? אני לא אומר לך להסכים עם האור החיים, אבל האם האור החיים ברור? האור החיים אומר, ההוכחה שהשם שמע את התפילה של משה, היא זה שהשם אמר לו מיד אחר כך, הרם את מתך ונטה את ידך על הים. הנה, בוא אני אעזור לך. כן? זאת אומרת, משה עמד שם, אני רוצה להסביר, משה עומד על הים, המצרים באים, לא יודעים מה לעשות, מה השם אומר למשה? שום דבר. השם לא אומר למשה שום דבר. רק אחרי שמשה מתפלל, השם אומר לו, תפסיק להתפלל, תגיד להם ללכת, תרים את היד ותבקע את הים. זאת אומרת, משה אומר לשם, תציל אותנו, והשם אומר לו, הנה, אני מציל אתכם. אז אומר האור החיים, הנה, השם שמע את התפילה. בסדר? כי לפני שמשה התפלל, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו כלום. בסדר, זאת ההוכחה של האור החיים. אני שומע את הטענה שלך, אברהם. כן, אני מבין. אני שומע את הטענה ויש לה מקום, אבל בינתיים בוא נתקדם. אומר האור החיים את הדבר הבא. עוד קשה, עוד קושייה. אומרו, דבר אל בני ישראל וייסעו. השם אומר למשה, מה אתה מתפלל אליי? תגיד להם שיתחילו לנסוע, שיתחילו ללכת. אומר האור החיים, להיכן ייסעו? לאיפה? לאן אתה רוצה שהם ילכו? אם רודף מאחור והים לפניהם. מאחור המצרים, מקדימה, הים, לאן אני אלך? אתה אומר להם, משה, למה אתה מתפלל אליי? תגיד להם שיתחילו ללכת. לאן הם ילכו? לאן ריבונו של עולם. אוקיי? האם השאלה ברורה? שאלה מאוד ברורה, זה שאלות מאוד 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 פשוטות, רק למי שפותח את העיניים. אומר האור החיים, ואם הכוונה אחר שיבקע הים, אומר האור החיים, יכול להיות שהשם אמר, אחרי שאני אבקע את הים, אז תגיד להם ללכת. כן? האם זה נכון? מה אתם אומרים?
יכול להיות שהשם מתכוון, תגיד להם ללכת אחרי שאני אבקע את הים. אבל האור החיים אומר, לא יכול להיות שזו הכוונה. מדוע? המילים כאן על המסך, אומר האור החיים, כי אם כן, היה לו לומר, הרם את מתך, ואחר כך יאמר דבר אל בני ישראל וייסעו, כן? זאת אומרת, היה צריך קודם כל לומר, תבקע את הים, ואחר כך דבר אל בני ישראל וייסעו. אבל אם אתם זוכרים בפסוק שדיברנו, אני אחזור שוב כדי להראות, בפסוק אומר השם למשה, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וייסעו, תגיד להם שילכו, ואחרי שתגיד להם להתחיל ללכת, אז אתה תרים את המטה, ונטה את ידך על הים, ובקעהו. זאת אומרת, שכשמשה אומר להם, תתחילו ללכת, הוא עוד לא בקע את הים. ושואל האור החיים, לאן הם אמורים ללכת? בסדר? חברים, השאלות ברורות. אני מקווה שהשאלות ברורות. אם יש שאלה, קושייה על השאלות, מישהו יכול פשוט לעשות unmute ולדבר, אבל בואו נמשיך קדימה. המדרש מספר סיפור שאתם אולי מכירים, הגמרא, הדבר הזה מופיע בגמרא במסכת סוטה, אבל חלקכם מכירים, שמעתם את זה בדרשות שבת, בכל מיני הזדמנויות. בני ישראל נמצאים על הים, אומר רבי יהודה, לא שם המחלוקת בדיוק מה קרה, רבי יהודה אומר, אני אספר לך מה היה, לא ככה, אלא כמו שאני אומר. ומה הסיפור? זה אומר, אין אני יורד תחילה לים, וזה אומר, אין אני יורד תחילה לים. משה אומר להם, חבר'ה, יאללה, להיכנס לים, תתחילו להיכנס למים. אף אחד, חברים, לא רצה להיכנס למים. אף אחד לא רצה להיכנס. קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה. הוא נכנס, נחשון אמר, אני נכנס ראשון, ואגב, בואו נספר רגע מה קרה, ועליו נאמר, עליו מפרש בקבלה, הושיעני אלוקים, כי באו מים עד נפש, הוא מתפלל להשם, הלך עד שהמים הגיעו לו ממש לצוואר ולפה, ואמר השם, באו מים עד נפש, המים עוד שנייה אני טובע בים, השם הושיע נא, ואחר כך, באותה שעה, כן? באותה שעה, היה משה מעריך בתפילה, אמר לו השם, משה מעריך בתפילה, משה מתפלל להשם, מתפלל להשם, תעזור לנו. השם אומר לו, ידידיי טובעים בים ואתה מעריך בתפילה? הם טובעים עוד שנייה, נחשון בן עמינדב והחברים שלו, עוד רגע טובעים במים ואתה מתפלל? אמר לפניו, ריבונו של עולם, תראו, לפי הגמרא, משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא את שאלת האור החיים הקדוש, את אותה שאלה של רבי חיים בן עטר. אומר משה להשם, ריבונו של עולם, ומה בידיי לעשות? מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אני אעשה? תגיד לי מה לעשות, אני אעשה, אני לא יודע. אומר לו השם, דבר אל בני ישראל וייסעו. תגיד להם שיתחילו ללכת, ואומרת הגמרא שבזכות אותה גבורה של נחשון בן עמינדב, זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל. יהודה זה שבט של מנהיגים, ועד היום נחשון זה תמיד בעברית. כשאומרים היום על מישהו שהוא נחשון, הכוונה היא שהוא פיוניר, שהוא מנהיג, שהוא לא מפחד להיות הראשון. אני לא יודע איך אומרים את זה באנגלית, אולי מבריק, אני לא יודע. אבל הבן אדם שמוכן להיות ראשון, באומץ גדול, יש לו גבורה, הוא לא מפחד להיות הראשון שקופץ למים. הראשון שיש לו אומץ לקפוץ למים, נקרא נחשון. אתם אולי מכירים את הסיפור של, היה איש אחד שבא לבריכת שחייה, שזה סווימינג פול, הוא בא לבריכה, והוא שאל, הוא לא ידע אם המים קרים, אולי המים קרים או לא קרים, חמים יותר, אז הוא שאל את אחד האנשים ששוחים במים, אמר לו, סליחה אדוני, המים קרים או לא קרים? איך המים? אמר לו האיש, המים בהתחלה קרים מאוד, אבל אחרי 5 דקות זה בסדר. אז אמר לו האיש, טוב, אז אני אכנס למים אחרי 5 דקות, כן? בכל מקרה, הראשון שמסכים לקפוץ למים,
הוא נקרא נחשון גם היום בישראל בעברית מודרנית. אומרים על מישהו שהוא נחשון או שהוא נחשוני. טוב, בסדר גמור. עכשיו בואו נתחיל לדבר על התשובות אחרי הסיפור הזה. בואו נדבר על התשובה של האור החיים, שהיא, אני חושב, שיעור גדול לחיים, וגם אני חושב קשורה מאוד לט"ו בשבט. אומר האור החיים הקדוש, אכן התבאר העניין, אני אסביר לכם, על פי מה שחז"ל, על פי מאמרם זיכרונם לברכה של חז"ל, במדרש, שישראל היו נתונים בדין. מה אלו אף אלו? אני אסביר. הוא עושה פה מה שנקרא reference למדרש חז"ל, שאומר, הקדוש ברוך הוא רצה לבקוע את המים, משה רצה לבקוע את ים סוף, אבל אומרים חז"ל שים סוף לא רצה להיבקע. ים סוף לא רצה לתת לבני ישראל לעבור ולהטביע את המצרים. אמרו המים להשם, אלו עובדי עבודה זרה. מה אלו עובדי עבודה זרה? אף אלו עובדי עבודה זרה. למה אתה רוצה להטביע את המצרים? כי הם עובדי עבודה זרה. גם בני ישראל הללו, העבדים האלה, שאתה מוציא לחופשי, גם הם, כמו המצרים, עובדי עבודה זרה. לא מגיע להם. או שאנחנו מטביעים את שניהם, או שאנחנו לא נותנים לאף אחד לעבור. אבל למה שאנחנו נציל את עם ישראל ונטביע את המצרים? אומר האור החיים, אז בני ישראל היו בדין, היה דין קשה, משפט בשמיים, והיה קשה מאוד להציל אותם. אומר האור החיים, ודבר ידוע הוא, כי כוח הרחמים הוא מעשים טובים אשר יעשה האדם למטה, יוסיפו כוח במידת הרחמים, ולהפך ימעיטו הכוח. זאת אומרת, כאשר יש משפט בשמיים, אם האדם עושה מעשים טובים, אז מידת הרחמים מתגברת. זאת אומרת, אם עם ישראל יעשה מעשה טוב, אז במשפט למעלה, הרחמים יתגברו, והשם ידון את ישראל לכף זכות, ואם חס וחלילה יעשו דבר לא טוב, אז מידת הדין תתגבר, וחס וחלילה ידון אותם לכף חובה. אז מה קרה? והנה, אומר האור החיים, לצד שראה אל עליון, השם ראה, כי ישראל כתרגה עליהם מידת הדין. מידת הדין מקטרגת הדין, judgment, מקטרגת על עם ישראל, ואומרת, לא ראוי להציל אותם. והן אמת, כי חפץ השם רוצה לצדק את ישראל. השם רוצה להציל את עם ישראל, ולהגיד הם צדיקים, אנחנו נציל אותם. אבל אין כוח ברחמים לצד מעשיהם כנזכר. אומר האור החיים, אוי אוי אוי, הרחמים לא יכולים להציל את עם ישראל, כי אין להם זכויות, אין להם זכות, אין להם merits, וכאשר בני ישראל לא האמינו בהשם, ולא רצו ללכת לתוך המים, אז היה פה דין קשה. דין קשה, הנה, הם לא מאמינים בך, הקדוש ברוך הוא. הם לא מאמינים. על כן, עכשיו מה קרה? אשר על כן, אמר למשה, השם אומר למשה תשובה ניצחת. השם אומר למשה, תקשיב טוב, מה תצעק אליי, מסביר האור החיים, מה תצעק אליי, זה לא הקדוש ברוך הוא כועס על משה רבנו. הקדוש ברוך הוא לא כועס עליו. הוא אומר לו, פירוש, explanation, כי אין הדבר תלוי בידי. אומר השם למשה, זה דבר נפלא, דבר מיוחד במינו. אומר השם למשה, מה אתה מתפלל אליי? זה לא בידיים שלי, זה לא תלוי בי. רק השם says to משה רבנו, sorry for the English, השם says, what are you doing to me? It's not up to me. הגם שאני חפץ לעשות נס, אני רוצה לעשות להם נס, אני רוצה להציל אותם. כיוון שהם אינם ראויים, מידת הדין מונעת. כיוון שהם לא ראויים, they're not worthy, אז הדין, judgment, מידת הדין מונעת בידי, ואין כוח ברחמים כנגד מידת הדין המונעת. זאת אומרת, בני ישראל לא מגיע להם נס, הדין חזק, כי אין להם זכויות.
לכן אומר השם אל משה, ואמר אליו, דבר אל בני ישראל, זאת אומרת, תגיד להם שילכו, זאת העצה, הייעוצה. אומר לו, השם אומר למשה, אני רוצה להציל אותם, אבל אין כוח למידת הרחמים. אני אגיד לך מה תעשה. דבר אל בני ישראל, תגיד להם שילכו, וזאת העצה להגביר צד החסד והרחמים. אני אגיד לך מה לעשות, ואז הרחמים והחסד יהיו גדולים יותר, יהיו חזקים יותר, ונוכל להציל את בני ישראל. מה נעשה? דבר אל בני ישראל, תגיד להם שיתעצמו באמונה בכל ליבם, שיאמינו בהשם, יגידו השם אנחנו מאמינים בך, אנחנו מתחילים ללכת, ויסעו אל הים קודם שיחלק, אוקיי? תגיד להם שיתחילו ללכת לתוך המים, על סמך הביטחון, based on their faith in השם, כי אני אעשה להם נס. יש פה typo, צריך להגיד כי אני אעשה להם נס, sorry, כן? אני אעשה להם נס, ומה יקרה? ובאמצעות זה תתגבר הרחמים, כן? ברגע שהם יאמינו בי, וילכו לתוך המים, ויראו שאנחנו הולכים אחרי השם, גם פשוט כי אנחנו מאמינים שהוא יציל אותנו. בזכות הדבר הזה, תתגבר הרחמים, ואז אחרי שיהיה כוח למידת הרחמים, ואתה הרם את מתך, פירוש, באמצעות מעשה הטוב, אחרי שתעשו מעשה הטוב הזה, נעשה להם הנס. שוב typo, sorry, it's not me, I just copied it from somewhere, נעשה להם הנס, כן? ובקע הים, כי גדול הביטחון והאמונה, הלז להכריעם לטובה. אוקיי? זאת אומרת, אתם מבינים מה אומר פה האור החיים? דבר נפלא. השם אומר למשה, יש משפט בשמיים, להציל את בני ישראל, לא להציל. וכרגע אין להם זכויות, כי בני ישראל התלוננו להשם, ולא רצו ללכת לברוח מהמצרים, כי הם הרגישו שאין להם לאן לברוח. אומר השם למשה, אחרי שהם מתלוננים נגד הקדוש ברוך הוא, ואומרים, למה באנו לכאן, היינו צריכים להישאר במצרים, זה לא דבר טוב. אומר השם, הם חייבים לעשות משהו, כדי להגביר את החסד והרחמים, אז הם ייכנסו לתוך המים, ובזכות אותה אמונה גדולה, אני אושיע אותם. בסדר? עד כאן? ולכן השם אומר למשה, אל תתפלל אליי, כי זה לא בידיים שלי, תגיד להם שיעשו מעשה, ובזכות אותו מעשה ואמונה, יהיה נס, ואז תבקע את הים אחר כך, אבל הם צריכים להתחיל ללכת בתוך המים. עכשיו, אני רוצה להראות לכם דבר נפלא. אומר, דבר ראשון כך, בואו נעשה את זה רק מהפסוק. תראו, אומר המדרש, במחילתא דרבי שמעון בר יוחאי, כתוב כך, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה. אנחנו אומרים חומה כמו walls, אבל מה כתוב בתורה? חמה כתיב. באמת כתוב חמה, כתוב חומה בלי וו. וזה כתוב כמו המילה חמה. מה הכוונה חמה? מה זה חמה בעברית? Fury. חמה זה כעס, נכון? כעס, פיורי. זאת אומרת, המים חמה. כתוב במדרש, היו מלאכי השרת, המלאכים אומרים להשם, בני אדם שעברו עבודה זרה, יעברו ביבשה בתוך הים, אף הים נתמלא חמה, הים רצה להטביע את בני ישראל, המלאכים רצו להטביע את בני ישראל, כן? זאת אומרת, המילה חומה נקראת חמה, נקראת כעס. בואו נחזור לאותם שני פסוקים, ברשותכם, ואני רוצה שתראו דבר נפלא. פסוק הראשון, אני רוצה להדגיש, כדי שיהיה אפשר לראות את זה יותר בקלות. תראו. בעצם, אתם רואים שבפסוק הראשון, כתוב חומה עם וו, אז המדרש לא דיבר על זה. רק בפסוק השני, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה, אתם רואים חומה בלי וו. אז הנה, כבר מצאנו, שאלנו שאלה,
מדוע התורה חוזרת על אותו פסוק פעמיים. אבל עכשיו אנחנו רואים שזה לא בדיוק אותו פסוק. בפסוק הקודם כתוב חומה עם ו', ובפסוק הזה כתוב חומה בלי ו'. וכאן התורה רומזת לנו את כל הסיפור שהמים והמלאכים כעסו ורצו להטביע חס ושלום את ישראל. לא לתת להם לעבור. היה כאן כעס. אבל עכשיו, רק רגע, למה רק בפסוק הזה כתוב חמה, חומה של כעס? מדוע לא בפסוק הקודם? אז יש עוד הבדל מעניין בין שני הפסוקים. אתם רואים אותו? יש עוד הבדל. הם באו והם הלכו. אוקיי, בואו אני אעשה עוד משהו. תראו. אני רוצה להראות את הפסוקים האלה, אחד מתחת לשני. ואני רוצה עכשיו שתראו ותגידו לי מה אתם רואים. יש עוד הבדל בין שני הפסוקים. אתם רואים את ההבדל? ההתחלה ויבואו בני ישראל, ובני ישראל הלכו, בסדר. יש לזה הסבר דקדוקי, לא ניכנס אליו. אבל תראו מה כתוב. בפסוק הראשון כתוב, בתוך הים, ביבשה. בפסוק השני כתוב, ביבשה, בתוך הים. הופה, מה קורה פה? מה קורה פה? אז אני אגיד לכם, וורט מהגאון מווילנה. הגאון מווילנה אומר, ושימו לב שכאן כתוב חומה, המים להם חומה, המים כעסו. למה דווקא פה המים כעסו? אומר הגאון מווילנה, היו כמה סוגים של אנשים. לא כל עם ישראל היו אותו דבר. היו את נחשון וחבריו, והיו את שאר האנשים. נחשון וחבריו, הם הלכו בתוך הים ביבשה. זאת אומרת, הם קודם כל הלכו בתוך הים. הם נכנסו למים, בתוך הים, נרטבו. נחשון כמעט טבע. זה היה בתוך הים. ואז רק אחר כך הקדוש ברוך הוא עשה את הנס, ורק אחר כך זה נהיה ביבשה. אבל כשהם נכנסו למים, הם רק האמינו בהשם שיציל אותם. ובאמת, לאותם אנשים, המים להם חומה, המים שומרים עליהם, חומה, מצילים, שומרים, מגנים עליהם מימינם ומשמאלם. אבל היה עוד סוג של אנשים. היו אנשים שלא רצו ללכת לתוך המים. שאני אלך לתוך הים? מה, אני משוגע? מה פתאום? אני לא מוכן. כשהשם יציל אותנו, אז אני אראה. הרבה אנשים לא הסכימו להיכנס למים. לא הייתה להם האמונה הזאת בהשם. רק כאשר הם ראו שהים נבקע, והם ראו שיש דרך ואפשר ללכת, רק אז הם נכנסו למים. ועליהם, אומר הכתוב, ובני ישראל הלכו ביבשה. קודם הם נכנסו רק אחרי שזה כבר היה יבשה. כמובן, היבשה הזו הייתה בתוך הים, כן? הם נכנסו רק כשהייתה יבשה בתוך הים. אחרי שבתוך הים השם כבר סידר את היבשה, רק אז הם נכנסו. זאת אומרת, לאותם אנשים שהלכו רק ביבשה, לא הייתה את אותה אמונה בהשם. ובגלל חוסר האמונה, המים להם חומה. בגלל אותו חוסר אמונה, היה עליהם כעס בשמיים, שהם לא האמינו בקדוש ברוך הוא מספיק. אני מקווה שהדברים ברורים, ובאמת, אני חושב שזה מסר גדול לחיים. יש באמת שני סוגים של אנשים, זה לא נכון. יש הרבה סוגים של אנשים, לא רק שניים. אבל כל האנשים אוהבים להגיד, יש שני סוגים של אנשים. אז גם אני אגיד, יש שני סוגים של אנשים. יש אנשים שמוכנים לקפוץ למים, גם כשזה לא נוח, גם כשזה לא נעים, מתוך מה מחזיק אותם. למה הם קופצים למים? מישהו יכול להסביר לי למה האנשים האלה קופצים למים? למה הנחשונים קופצים למים? אמונה. יש להם אמונה.
הם אומרים, אני לא יודע מה הולך, אני לא יודע איך זה יסתדר, אני לא יודע איך אני אצא מזה, אבל אני מאמין שאני אצא מזה. ויש אנשים שאומרים, אני לא אכנס לבריכה, עכשיו קר, אני אכנס לבריכה אחרי 5 דקות. אני לא רוצה לקפוץ למים ולהירטב, אני אכנס כשזה יהיה נוח, כן? זה הכי קל בחיים באופן כללי, זה הכי קל לעשות דברים גדולים אחרי שזה כבר קל. הרבה יותר, לדוגמה, הרבה יותר קל לעשות עלייה, לעלות לארץ ישראל היום, לא היום, היום אין טיסות, אין מטוסים, אבל הרבה יותר קל לעלות לארץ ישראל היום, מאשר היה לפני 70 שנה, או לפני 80 שנה. לפני 80 שנה, הרבה אנשים יכלו להגיד, אין סיכוי, אין שם אף אחד, יהרגו את כולנו, אז הרבה אנשים אומרים, לא, היו אנשים נחשונים, משוגעים, שהלכו ועשו, כי הם האמינו שיום אחד יש שם משהו. ובזכות אותם משוגעים יש היום מדינת ישראל. עכשיו, לא בשביל זה רציתי להגיד, אבל יש, אני חושב, איזשהו מסר גדול, גם בזמנים שקשה, איך יוצאים מהם. גם בזמן שאתה מוקף בים סוף, ומצרים מאחורה, איך יוצאים מזמנים כאלה, אפשר לראות שמה שיכול להחזיק בן אדם, זוהי האמונה. אני רוצה לשתף אתכם בציטוט מיאנוש קורצ'אק. אתם מכירים את יאנוש קורצ'אק, נכון? כולכם מכירים את יאנוש קורצ'אק? שמעתם על יאנוש קורצ'אק? מחנך לא יהודי, מחנך גדול, מפורסם, שהגרמנים הציעו לו, לקחו את כל תלמידיו להיהרג, והגרמנים הציעו לו, יימח שמם הנאצים, אמרו לו, אנחנו לא רוצים להרוג אותך, כי אתה איש מחנך גדול, בוא, אנחנו יכולים להציל אותך, התלמידים כמובן, אנחנו נלך להרוג אותם. אמר יאנוש קורצ'אק, אם התלמידים שלי הולכים למות, אני הולך איתם. והוא היה מאוד מפורסם בגלל הסיפור הזה, ויש כל מיני אנשים שלומדים את תורתו החינוכית, אבל יש משפט אחד קצת מפורסם שלו, שאומר כך, הוא היה יהודי, הוא לא היה לא יהודי. אני חושב שהוא לא היה יהודי, הוא היה יהודי, אבל לא דתי. אני לא בטוח, אולי אני טועה. אז הוא אמר, ציטוט מאוד מפורסם, שאומר כך, הדואג לימים זורע חיטים. מי שדואג להיום, short term קוראים לזה. מה הוא עושה? זורע חיטים. כי חיטה, wheat, זה מאוד מהר. אתה זורע, תוך כמה חודשים צומח, יש לך magic, יש לך לחם. אבל הדואג לשנים, מי ש... if a person is worried about the long term, he wants to plan in advance, אז מה הוא עושה? נוטע עצים. Planting trees takes much longer. It's an investment. You're going to plant a tree, and until you be able to eat the first fruit, I'm back to English because of the time, before you be able to enjoy the first apple from your apple tree, that's going to take years. So no crazy person is going to plant the tree unless they're worried about years to come. So these people have to believe in the future, right? I'm going to make an investment. I don't know what's going to, what's in it for me. Maybe I won't be alive by then, but I believe, so I will invest. And of course, he finishes with Hadoeg ledorot mechanech anashim. If a person wants to make an investment that will last generations, then no wheat, not even trees, educate people, because that is perhaps the greatest investment possible. And I really have to finish, but Eretz Chitaus Ora, we sang this today in the Seder Tu B'Shvat, and you can see that Chitaus Ora are short-term things, and really all you can make of them is bread, like really, really basic need. Bread is our basic food. However, Gefen, Te'ena, Verimon, Zeit, Shemen, Udvash, dates, figs, all these beautiful fruits, if you want to enjoy the sweetness of fruit, not just the basic level of bread, if you want to enjoy some sweetness of fruit, you got to make an investment. And to invest, you have believe. Just like Nachshon ben Aminadav, you believe in that future, and Bezrat Hashem, no big success comes without investment. And with that, Bezrat Hashem, a little thought about Tu B'Shvat,
tzmicha, growth, and belief, and faith in Hashem and in ourselves, I'm going to leave you and say Shabbat Shalom. Shabbat Shalom לכולם. אני חייב ללכת לתפילת ערבית, אז בעזרת השם נראה אתכם. תודה רבה. שלום. שבת שלום לכולם, להתראות. כל טוב. כל טוב. תודה, שבת שלום. בשמחה רבה חברים יקרים, שבת שלום.